Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Rabuddin. I'm from English Education Department 7th semester University Jepara. Today I would like to interpret and translate about Indonesian President speech, that is Jokowi's. Let's check this out. Yang mulia, Your Excellency, perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. climate change is a big threat to global prosperity and development. Solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global merupakan kunci. Solidarity, partnership, and global collaboration is the key. Dengan potensi alam yang begitu besar, With the big natural potential, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Indonesia has continued to contribute to addressing climate change. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. The rate of deforestation has decreased significantly, the lowest in the last 20 years. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Forest fires have also decreased by 82% in 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Indonesia has also started the rehabilitation of mangrove forests, covering an area of 600,000 hectares until 2020. It is the largest in the world. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019. Indonesia has also rehabilitation 3 million barren land between 2010 till 2019. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. The sector that originally contributed 60% of Indonesia's emission will reach carbon net later in 2030. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. In energy sector also continue to move forward with the development of the electric car ecosystem, the construction of the largest solar power plant in Southeast Asia, Pemanfaatan energi baru terbarukan termasuk biofuel, serta pengembangan industri berbasis clean energy termasuk pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara. the use of new renewable energy term entering biofuels and developing clean energy-based industries, including the development of the world's largest green industrial area in North Kalimantan. Tetapi hal itu tidak cukup. But that is not enough. Kami, terutama negara yang mempunyai lahan luas yang hijau dan potensi untuk dihijaukan, We, especially countries that have large green lands and the potential to be adapted, serta negara yang memiliki laut luas yang potensial menyumbang karbon, membutuhkan dukungan dan kontribusi dari internasional, dari negara-negara maju. and countries that have large seas, they have the potential to contribute carbon, need support
and international contributions from developed countries. Indonesia akan terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau dan sukuk hijau. Indonesia will continue to mobilize climate and innovative financing as well as mixed financing of green bonds and shipping tribes. Penyediaan pendanaan iklim dengan mitra negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. The provisions of climate finance with developed countries is a game changer in climate change, mitigation and adaptation actions in developing countries. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Indonesia can contribute more quickly to the world's net zero emission. Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? The question, how much of a contribution from developed countries to us? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? What technology can be given? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya. This needs actions, needs implementation as soon as possible. Selain itu, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim. On the other hand, market carbon and carbon price must be part of efforts to address climate change issue. Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan. Carbon economy ecosystem which transparent and integrative and inclusive and fair must be created. Yang Mulia, sebagai penutup di KTT ini atas nama Forum Negara Kepulauan dan Pulau Kecil, AIS. Your Excellency, at the end of this, on behalf of this forum for archipelagic and small island countries, Indonesia merasa terhormat dapat mensirkulasikan pernyataan bersama para pemimpin Indonesia is honored to be able to simulate a joint statement with the leaders. AIS Forum. Sudah menjadi komitmen AIS Forum untuk terus memajukan kerjasama kelautan dan aksi iklim di UNFCCC. AIS Forum has become commitment to continue advancing cooperation in marine and climate action at UNFCCC. Terima kasih. Thank you very much. Welcome to the United Nations. Mr. President, our